Goeiemôre graad 11, ek is weer terug en nou gaan ons weer kyk na die inklinasiehoek. But now we're going to look at the angle between two lines. So kom ons gaan kyk gou-gou na hierdie hoekie alfa. Alfa is die hoek tussen twee lyne. Now the first thing that you must do when you get sums like this is you must go and draw in your horizontal. Very, very important. So your horizontal is good if you draw it in where the two lines crosses each other over there. I draw in my horizontal and now I can see two inclination angles. Ek het my eerste inklinasiehoek van die horisontaal tot by die eerste ny, kom ons noem vir hom theta 1. Then there is a second inclination angle from the horizontal up to the second line. Let's name that theta 2. Now it's very easy to determine alpha. It's very easy because alpha must then be theta 2 minus theta 1. So by using two inclination angles, it's possible om vir alpha uit te werk. En met daai beginsel gaan ons nou hierdie drie voorbeelde doen. En die vraag in hierdie een is, bepaal die grootte van alpha. So when you get an angle between two lines, what do? You draw in your horizontal at the point of intersection. Daarna gaan jy en jy bepaal jou twee inklinasiehoeke. Theta 1 and theta 2. So let's do that first. After that, we can deduct theta 1 from theta 2 en dan kry ons vir alpha en dit is wat gevra is. Nou, as ons gaan kyk na die naam van hierdie eerste lyn, dan sien ons sy gradiënt is gelyk aan 1 and that's what I'm interested in. So, if I get the tangent of theta 1, that must equal to 1. So ek kan nou met my second function 1 determine what's the value of theta 1 and that's 45 degrees. So I've got therefore theta 1 equals 45 degrees. Very easy. Let's do the same over here. Ons gaan kyk hierdie afdraande lyn. Wat is die gradiënt van die afdraande lyn? And I know that the tangent of whatever the size of that angle is equal to minus 2. En uit my kennis weet ek dit gaan dan 'n stomphoek moet wees. So I'm going to use my second function of minus 2 and that's going to give me an obtuse angle of 116,57. So now I've got all the info to determine alpha. So alpha equals 116,57 minus 45 grade. Daarom is die grootte van alpha dan gelyk aan 71,57 grade. Baie maklik as ek die prinsip verstaan. Let's go to that one. Now again, the sides of alpha. Let's draw in horizontal. So now you must be careful. Let's look at our inclination angles. From your horizontal, you've got this first inclination angle. Let's name that as theta 1. And then we've got a second one. Let's draw that in red. From the horizontal up to the line equals theta 2. Before we do anything else, let's quickly determine the size of these two, theta 1 and theta 2. We need the gradient. Let's go to the gradient of this line. The gradient formula, difference in y, that's of CD. So we've got x, d, y, d. X, c,
YC. So, difference in Y on the difference in X. That's of C. So, YD, 2 minus YC. Minus 2 gives you plus. Dan is ons by 2 minus 3. En dit geef my 4 op min 1. En dit is 'n negatiewe gradiënt. Ons kan sien, hierdie ouetjie gaan afdraand. Dit is hoekom hy 'n negatiewe gradiënt is. So, we get the tangent, and that's of theta 1, inclination angle, theta 1. So, that equals 2 minus 4. So, om vir theta 1 uit te werk, gaan ek kry die inverse tan van minus 4, inverse tangent of minus 4, and that's 104,04 degrees. Let's get the value of theta 2. So again, we're going to get the gradient now of AB. So we've got YA minus YB on XA minus XB. Substitution, YA minus YB, XA minus XB. Okay, that gives us minus 2 op 4 is gelyk aan minus 1/2. Dit maak sin, want dit is ook 'n afdraande lyn. So die tan van theta 2 is gelyk aan minus 1/2. So if I do a reverse mode, I'll get the theta 2 angle to be 153,43 degrees. 153,43 degrees. So nou het ek die waarde van hierdie twee hoeke. Ek stel belang in alpha. I created a 90 degree angle over here. Kan julle sien? Met my horisontaal het ek 'n 90 grade hoekie daar ingetrek. En ek stel dan nou ook nog belang in hierdie hoekie. Daai hoekie. Sien julle hom? So daai hoekie is gelyk aan daai hoekie. Because it's across, so it's vertically opposite. So ek stel belang in of daai hoekie of daai hoekie. Dit gaan vir my maklik wees om daai in te kry. Because if I've got theta 2, I can simply subtract it from 180 degrees en dan het ek mos daai hoekie. So kom ons vat vir theta 2 en ons trek hom af van 180 grade. As ek hom aftrek van 180 grade, dan skryf ons, so I'm looking for BP, let's name it, we can name it anything, let's name it BPX. We might name it BP, the Q somewhere, BPR. So if we get BPR, it's 180 minus 153,43, and that's going to be 49,39 degrees. En hoekom is dit so? Dit is hoeke op 'n reguit lyn. Angles on a straight line. So now I've got that little piece of angle, so I can simply add 90 degrees to get my alpha angle. I add 90 degrees plus 49,39 degrees, and that gives me 139,39 degrees. En ek het die waarde van alpha. Goed, laat ons net sien, 180. Oh, I see. That piece is 90 degrees and that piece over there. So ek het daai hoekie, 180 minus daai, is 49,39 degrees. If I want the alpha, I take this. Oh, it's not 90 degrees, ek het gejok. Dit is nie 90 grade nie, hy lyk maar net so, graad 11. Dis theta 1. Dis nie 90 grade nie,
Onthou jy kan nie op lyk gaan nie. That's theta 1. So I add theta 1 to 49. That's theta 1. It's not 90 degrees. That's theta 1 that I must add to that angle. And theta 1 is 104,04 grade. En dan tel ek dit by daai ou klein hoekie wat ek uitgewerk het. En dit gee vir my 140. Let me just quickly check this out. Angle, oh, I see, it's the angle between there and there. Okay, the one in the book is a bit different, so it's going to be 1, let's start from there, 13.4, it's going to be 13.5, 153,43. Die een in die boek, sien juffrou, het ek verkeerd geteken, die hoekie wat ons moes uitwerk, was, is it daar hier? Just see, yeah, it is. Alpha is dPA. dPA, the inclination angle is that piece, theta 1, plus that piece. Okay, now that's 3. Okay, let's do the last one then, over there. Juffrou hoop jy het 'n fout daar gemaak nie, maar as jy 'n fout gemaak het, sal jy dit optel. Okay, let's look at the last one. Question there is determine the size of alpha. Goed. Alpha lê van die y-as af tot by daai hoekie. So let's draw in a horizontal immediately. Horizontal. So from there to there, it's now 90 degrees. Dit kan ons duidelik sien. Van daar tot daar is 90, hy is nie soos hierdie enetjie nie. Daai is nie 90 grade soos jy gesê het nie. Dit lyk maar net so. Dis daai inklinasie. Hierdie ouetjie is van die y af, hy is nie van daar af nie. Dis van die y as af, so hy maak 'n mooi 90 grade hoekie. So die eerste ding wat ek doen is ek gaan die inklinasiehoek theta 1 kry, daar soos hy. I'm going to write that in standard form, so let's quickly do that. It's going to be 3x plus 4, deel met 2 orals, dan is dit 3 op 2x plus 2, so die tan van theta 1 is gelyk aan, theta 1 is gelyk aan 3 op 2. So if you reverse mode, 1.5, you'll get theta 1. Goed, so theta 1 is dan gelyk aan 56, 65,31 degrees. Nou, kan ek gaan kyk na my prentjie en ek kan sien dat al wat ek nou hoef te doen, ek kan daai 90 grade by die inclinasiehoek gaan tel. So then I've got alpha, if I add that 90 degrees, I've got 146,31 degrees, the value of alpha. Goed, graad 11, kom ons gaan oefen die hoeke tussen lyne. It's very easy if you know your terminology regarding inclination angles. See you later for the next lesson.